Beyond. We all know him for his benevolence, being man of the people, social leader, especially serving the less. On the news tonight, Governor Alu Sokoto reiterates his administration's resolve to strengthen security and promote sustainable development across the state. The Sokoto state government reaffirms its commitment to strengthening healthcare delivery and improving the well-being of citizens across the state. The Sokoto State Agency for Industrial Development intensifies efforts to partner with NGOs and donor agencies to boost economic growth in the state. It is a lovely evening and nice to have you join us tonight. Today is Wednesday, the 29th of April 2026, which is equivalent to 11th of Zulqa'dah, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. The governor of Sokoto State, Alu Sokoto, has reiterated his administration's resolve to strengthen security and promote sustainable development across the state. The governor made the disclosure when he received participants of Air War College Course 12 on a courtesy visit to the government house, Sokoto. Our government house correspondent Nasser Abubakar Kiri reports that the visit formed part of the college's annual national study tour. His report. Receiving the delegation, Governor Aliyu described visit as a significant engagement involving strategic thinkers and future military leaders whose roles are crucial to Nigeria's security architecture and national development. The governor noted that Sokoto State's position as a border state and the historic seat of the Caliphate places a special responsibility on his administration to ensure peace, stability, and effective governance. Governor Aliyu explained that his administration has strengthened collaboration with the security agencies through improved intelligence sharing, logistical support, and enhanced operational capacity to combat cross-border crimes and other security challenges. According to him, over 200 patrol vehicles and more than 250 motorcycles had been provided to security agencies alongside improved allowances for personnel deployed to high-risk areas. The governor further disclosed that thousands of local security personnel have been recruited and equipped to complement conventional security forces in maintaining peace across the state. He, however, emphasized that sustainable security goes beyond military intervention, stating that poverty alleviation and job creation remain central to his administration's strategy. Governor Aliyu urged members of the visiting delegation to maximize the study tour by gaining practical governance insight that will contribute to national policy formulation and development. Border security remains a top priority for our administration. We recognize that effective border management is essential not only for safeguarding national sovereignty, but also to maintaining internal peace and stability. Speaking earlier, the leader of the Air War College delegation, Air Vice Marshal Gambo Adamu Mbaka, commended the Sokoto state government for what he described as visible infrastructural transformation and commitment to good governance.
He expressed appreciation for the warm reception accorded to the team, describing the visit as part of the college annual national study tour designed to expose senior military officers to governance and leadership dynamics. Air Vice Marshal Mbaka cited ongoing projects across the state, including road construction and urban renewal initiatives, as evidence of purposeful leadership. He also applauded the administration's support to security agencies, noting that the provision of operational equipment will enhance efficiency and strengthen security operations. The effectiveness of air power is maximized and utilized only when it is harmonized with the efforts of the state governments and relevant institutions in the state under a unified operational framework. Highlights of the visit include the exchange of awards and souvenirs between Governor Ahmad Aliyu and the delegation. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Keri. Now, the Sokoto state government has reaffirmed its commitment to strengthening healthcare delivery and improving the well-being of citizens across the state. The state deputy governor, Idris Muhammad Gobir, gave the assurance while receiving the country representatives of the World Health Organization, WHO, and UNICEF during a courtesy visit at the Government House, Sokoto. Our health correspondent reports that the visit focused on strengthening strategic partnerships in the health sector. Let's see the report. Receiving the delegation, the Deputy Governor Alhaji Idris Muhammad Gobir stated that meaningful community development can only be achieved when the people are healthy. He explained that it was in recognition of this that the Sokoto state government continues to give adequate attention to improving the healthcare system across the state. Gobir expressed appreciation to both WHO and UNICEF for investing resources towards enhancing healthcare services in Sokoto state. If it was non-compliant and a proper genuine non-compliant, I'm the one to say it because maybe I have put all the measures, you understand, and action in place and it does not work. So means I'm fully aware about that. So if this thing were not being put in, you understand, in the right way, and you just come up or you decided to say, no, I have non-compliant, it's also village. Why don't you tell us non-compliant when it is happening? According to him, the state government has continued to respond positively to requests and interventions presented by the two organizations. The deputy governor particularly commended UNICEF for renovating the maternity complex of the Specialist Hospital Sokoto and appealed to the organization to extend similar support to maternity wards across the 23 local government areas of the state. He also assured staff of the two agencies of adequate security while carrying out their responsibilities in the state. Earlier, in their separate remarks, the WHO country representative Dr. Paval Ursi and the UNICEF country representative Mrs. Wafa Said said the visit was aimed at exploring opportunities to strengthen strategic partnerships with the Sokoto state government. They acknowledged the significant improvement recorded during the recent immunization exercises in the state, attributing the success to the commitment demonstrated by the state government. The representatives particularly commended the performances of Sokoto North, Sokoto South, and Wamako local government areas during the exercise. In his remarks, the State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar Werno, said the state government has ensured the consistent release of counterpart funding to support the immunization exercise. Dr. Faruk Umar Werno added that commissioners and special advisors were deployed to monitor the exercise across all the 23 local government areas in order to ensure maximum success. All the district head across the 23 local government, and it is high-level meetings, which they also sometimes follow up with similar meetings, all to ensure that the traditional rulers were highly involved and they were given highly encouragement to be on the ground. He, however, explained that some of the challenges encountered during the last exercise resulted from delays in the release of logistics at the national level. The commissioner reaffirmed the state government's commitment to eradicating polio before the end of the year.
Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Meanwhile, the United Nations Children's Fund, UNICEF, has raised alarm over a worsening malnutrition crisis in northwestern Nigeria, warning that more than 500,000 children across Sokoto, Kebbi, and Zamfara states are at risk of severe wasting. This followed the presentation of findings from the 2025 Nutrition Smart Survey at a dissemination workshop held in Sokoto. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports that stakeholders gathered to review the region's nutrition outlook and chart a response. The report. Speaking at the event, UNICEF nutrition specialist Edward Kotundu said the data revealed a troubling prevalence of acute malnutrition among children under 5, particularly in Sokoto and Kebbi states. According to him, wasting 11% of children in Sokoto and Kebbi, while Zamfara records 8.5%, placing the first two states in the high prevalence category and Zamfara at a medium level, but still of serious concern. Representing the UNICEF Chief of Field Office in Sokoto, Michael Juma, commended government agencies and development partners for their collaboration in conducting the survey, stressing that credible data is key to effective planning and response. And we are happy that our capacity building strategy, where we work with the National Bureau of Statistics and the State Bureau of Statistics, primary healthcare development agencies, and other government MDAs. The team that was playing a role in that survey today will also be able to speak to you. Also speaking, the Director of Medical Services at the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Muhammad Abubakar Kaura, described Sokoto, Kebbi, and Zamfara as states sharing similar cultural and socio-economic realities, underscoring the need for a unified regional approach to tackling malnutrition. Participants at the workshop included state nutrition officers, officials from Ministries of Information, Budget and Planning, state bureaus of statistics, as well as security agencies and development partners such as Medicine Sans Frontiers and Action Against Hunger. The one-day workshop focused on translating data into action, with participants emphasizing the need to scale up life-saving nutrition interventions and strengthen community-based responses to curb the growing crisis. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Excellent insight, Aisha. We appreciate the update. And in case you're joining us now, don't forget you're watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Now, the Sokoto State Universal Basic Education Board, SUBEB, has approved the redeployment of education secretaries across the 23 local government areas of the state as part of efforts to improve basic education delivery. A statement issued by the Public Relations Officer of SUBEB, Murtala Muhammad Dalladis Amai, said the decision was approved under the leadership of the Executive Chairman of the board, Alhaji Umar Nagwari Tambuwal. According to the statement, the redeployment forms part of ongoing reforms aimed at revitalizing the education sector in line with the vision of Governor Ahmad Aliu Sokoto to enhance education at all levels across the state. The statement directed all affected education secretaries to report to their new duty post immediately upon receipt of the directives. Now, the Sokoto State Agency for Industrial Development,
has embarked on a courtesy visit to non-governmental organizations, NGOs, and donor agencies as part of efforts to establish strategic partnerships aimed at enhancing the economic development of the state. Our correspondent, Jamil Musa Maishanu, was there for Alu TV News. Speaking during the visit, the Special Advisor to the Governor on Industrial Development, Honorable Abubakar Buda Amanawa, said the initiative was designed to strengthen collaboration among key stakeholders and relevant organizations to ensure the successful implementation of Governor Ahmad Aliyu's 9-point agenda. He explained that the Agency for Industrial Development remains committed to promoting industrial growth, job creation, and sustainable development across Sokoto State through effective synergy with development partners. Honorable Amana further disclosed that the agency is fully prepared to commence youth empowerment program through skills acquisition and vocational training across the 23 local governments area of Sokoto State. According to him, the move is part of broader effort to equip young people with practical skills, reduce unemployment, and stimulate economic activities in the grassroots level. As you are aware, since inception, we have been going out around to pay modernization visit to different companies, factories, industries in the state, in order to see that we made a collaboration with them, to see that we improve the living standard of the good people of the state, and in order to see that we have assisted the government in different areas, in the area of maybe employment opportunities. In his response, the Special Advisor to the Governor on NGOs and Donor Agency, Abubakar Ahmad Sokoto, commended the initiative and described the visit as timely and commendable. He reaffirmed his readiness to provide all necessary support and cooperation toward ensuring meaningful partnership that will accelerate development and improve the living standard of residents across Sokoto State. Jamilu Musa Mashanu, Alu TV News. The All Progressives Congress, APC in Sokoto State, has recorded a fresh wave of defections as thousands of supporters of the People's Democratic Party, PDP, from various wards and communities in Binju local government area joined the ruling party ahead of the 2027 general elections. The defectors were presented to the leader of the party and the state senator Aliyu Magatakardawa Moko at his Gawannama residence in Sokoto. Speaking during the event, former member representing Binji Silame Federal Constituency, Honorable Saadu Nabunkari Binji, attributed the development to projects being executed by the administration of Governor Ahmad Aliyu Sokoto across the state. He stated that more members from other political parties were also indicating interest in joining the APC. In his remarks, Senator Wamoko welcomed the defectors and assured them of equal treatment and inclusion in their affairs of the party and governance. The event was attended by the chairman of Binju local government, Honorable Duk Kwanabunkari Jamali, member representing Binji and the Sokoto State House of Assembly, Honorable Tukul Umar Binji, the APC chairman in the area, the State Attorney General, and Commissioner for Justice, Barrister Nasr Muhammad Binji, alongside all the political stakeholders. And that is it for news tonight. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that Governor Ahmad Aliyu Sokoto has reiterated his administration's resolve to strengthen security and promote sustainable development across the state. You also heard that the Sokoto state government has reaffirmed its commitment to strengthening healthcare delivery and improving the well-being of citizens across the state. And lastly, Sokoto State Agency for Industrial Development has intensified efforts to partner with NGOs and donor agencies to boost economic growth
in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Have a pleasant night. A labarinmu na yau za ku ji cewa gwamnan Ahmad Aliyu Sokoto ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ƙara inganta tsaro da bunƙasa ci gaba mai ɗorewa a faɗin jihar Sokoto. Haka kuma gwamnatin jihar Sokoto ta sake tabbatar da ƙudurinta na ƙara inganta harkokin kiwon lafiya da kyautata rayuwar al'ummar faɗin jihar Sokoto. Hukumar bunƙasa masana'antu ta jihar Sokoto ta ƙara ƙaimi wajen haɗa gwiwa tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin ba da tallafi domin bunƙasa tattalin arzikin jihar Sokoto. Masu kallo, barka da yammacin yau Laraba 29 ga watan 4 shekara ta 2026 miladiya, daidai da 11 ga watan Zulkida, watan musulunci na 11 shekara ta 1047 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Bashar Abubakar, roke da fassarar labarunmu na wannan lokacin. To madalla, yanzu kuma bari mu shiga cikin gundarin labarunmu na wannan lokacin. Gwamnan Ahmad Aliyu Sokoto na jihar Sokoto ya sake nanata ƙudurin gwamnatinsa na ƙara inganta tsaro da bunƙasa ci gaban al'umma mai ɗorewa a faɗin wannan jihar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karɓi bakoncin mahalarta taro kwas na 12 da suka kai masa ziyara a fadar gwamnati daga kwalejin koyon yaƙi ta ƙasa. Wakilin na fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasiru Abubakar Kiri ya rawaito cewa ziyarar na daga cikin wato rangadin karatu na ƙasa da kwalejin ke gudanarwa a duk shekara. Ga Kiri da cikon rahoton. Da yake lalemar habin da ayarin gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana ziyarar a zama mai matukar tasiri wacce ta kunshi masana kana shugabannin sojojin Najeriya na gobe waɗanda ke da matukar tasiri wurin tsara tsaron ƙasar nan
da ma kuma ci gabanta. Gwamnan ya bayyana cewa jihar Sokoto a matsayinta na jihar da ke kan iyakar ƙasar nan da ma kuma zamanta na cibiyar daular Usmaniya tana da matukar tasiri wurin shata manufofin shugabanci, tabbatar da zaman lafiya da tsaro da ma kuma mulki na gari. Gwamna Aliyu haka ma ya bayyana cewa gwamnatinsa tun bayan kama aiki ta dage da haɗa hannu da hukumomin tsaro ta hanyar musayar bayanan sirri, samar da tallafin kayayyakin ayyuka da kuma inganta ayyuka musamman wurin yaƙi da ayyukan asha a kan iyakoki da sauran ƙalubalen tsaro. A cewarsa kimanin motocin sintiri 200 da fiye da babura 250 ne aka samarwa hukumomin tsaro, tare da samar da kuɗin alawus ga jami'an da ake bazawa a wurare masu haɗari. Gwamna Aliyu haka ma ya bayyana cewa gwamnatinsa ta ɗauki dubun-dubatar jami'an tsaro mallakar jiha waɗanda aka ɗauka da manufar taimakawa hukumomin tsaro na tarayya domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar nan. Duk da haka ya bayyana cewa tabbatar da tsaro yana buƙatar fito da wasu dabaru waɗanda suka zarta na amfani da ƙarfi, waɗanda suka haɗa da yaƙi da fatara, samar da ayyukan yi, wanda kuma a cewarsa gwamnatinsa ta dukufa akan hakan. Gwamna Aliyu daga nan sai buƙaci mambobin ayarin da su yi amfani da ilimin da suka koya wurin ba da gudunmuwa ga ci gaban ƙasar nan. Tun farko da yake jawabi, jagoran ayarin kana shugaban kwalejin mayakan saman ƙasar nan, ya Vice Marshal Gambo Adamu Mbaka, ya yaba gwamnatin jihar Sokoto akan abin da ya bayyana da zaman gagarumin haɓaka muhimman ayyukan more wajen daɗin rayuwa da kuma mulki na gari. Ya kuma bayyana godiyarsa akan lalemar habin da aka yi da su yayin isowarsu a jihar nan domin gudanar da wannan aikin. Mbaka ya bayyana cewa wannan tawagar ta ayarin mahalarta kwas na rundunar sun gudanar da shi na tsawon wata 9, wanda ya kunshi jami'an tsaron saman ƙasar nan da ma wasu ƙasashen duniya da za a horas da su akan yadda za su gudanar da aiki musamman na yakin sama. Yayin ziyarar an yi musayar kyaututtuka da lambar yabo tsakanin gwamna Ahmad Aliyu da kuma ayarin da suka ziyarce shi. Please take it, display it in your office or at home. So whenever you look at it, you say, yes, you have been to the seat of the candidates. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Madalla. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake tabbatar da ƙudurinta na ƙara inganta harkokin kiwon lafiya da kuma kyautata rayuwar al'umma a faɗin jihar nan. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir shi ne ya bayar da wannan tabbacin a lokacin da yake karɓar bakoncin wakilan hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma hukumar nan ta ba da tallafin karatu ga ƙananan yara ta UNICEF a wata ziyarar ban girma da suka kai masa a ofishinsa da ke fadar gwamnati. Wakilinmu ta sashen lafiya Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito cewa ziyarar ta mayar da hankali kacokan kan karɓa haɗin kai da kuma samun ƙwarin gwiwa domin ganin cewa an ciyar da ɓangaren lafiya a gaba. Ga Aisha da cikin rahoto. Yayin da yake karɓar tawagar mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir, ya bayyana cewa ci gaban al'umma ba zai samu ba sai idan al'umman suna cikin ƙoshin lafiya. Ya kuma ƙara da cewa bisa wannan fahimtar ne gwamnatin jihar Sokoto ke ci gaba da baiwa harkar kiwon lafiya muhimmanci domin inganta tsarin lafiya a faɗin jihar. Gobir ya nuna godiyarsa ga Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO da kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF bisa zuba jari da suka yi domin inganta ayyukan kiwon lafiya a jihar. A cewarsa, gwamnatin jihar na ci gaba da duba buƙatu da shirye-shiryen da waɗannan hukumomi biyu ke gabatarwa. Mataimakin gwamnan ya yaba wa UNICEF musamman bisa gyaran da ta yi wa sashen haihuwa na asibitin ƙwararru na Sokoto, tare da roƙonta faɗaɗa irin wannan tallafi zuwa sauran sassan haihuwa a ƙananan hukumomi 23 na jihar.
Haka kuma ya baiwa ma'aikatan waɗannan hukumomi tabbacin samun isasshen tsaro yayin gudanar da ayyukansu a faɗin jihar. Tun da farko dai a jawabansu daban-daban, wakilin WHO a Najeriya Dr. Paval Ursi da wakiliyar UNICEF a Najeriya Mrs. Wafa Said sun ce ziyarar tasu na da nufin duba hanyoyin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Sokoto. Sun kuma yaba da gagarumin ci gaban da aka samu a yayin shirin rigakafin cututtuka na baya-bayan nan a jihar, inda suka danganta nasarar da irin jajircewar da gwamnatin jihar ta nuna. Wakilan sun yaba da rawar da ƙananan hukumomin Sokoto ta Arewa, Sokoto ta Kudu da Wamako suka taka a lokacin shirin. A nasa jawabin, Kwamishinan Lafiya na jihar Sokoto, Dr. Faruk Umar Abubakar Wurno, ya ce gwamnatin jihar ta tabbatar da sakin kuɗaɗen tallafin haɗin gwiwa akai-akai domin tallafawa shirin rigakafin. Ya ƙara da cewa an tura kwamishinoni da masu baiwa gwamna shawara na musamman domin sa ido kan yadda ake gudanar da aikin a dukkanin ƙananan hukumomi 23 na jihar domin tabbatar da samun nasara. Sai dai ya bayyana cewa wasu daga cikin ƙalubalen da aka fuskanta a shirin da ya gabata sun samo asali ne daga jinkirin sakin kayan aiki a matakin ƙasa. Kwamishinan ya sake jaddada ƙudurin gwamnatin jihar na kawar da cutar shan inna kafin ƙarshen wannan shekarar. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya bayyana damuwa ainun kan ƙaruwar matsalar rashin abinci mai gina jiki a arewacin Najeriya, musamman arewa maso yamma, inda asusun ya yi gargaɗi cewa yara sama da 500,000 a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara na cikin haɗarin fama da matsananciyar rama. Hakan ya biyo bayan gabatar da sakamakon binciken da aka gudanar na shekara ta 2025 wanda ya gudana a Sokoto. Har wayo wakilinmu ta fannin lafiya Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito cewa masu ruwa da tsaki sun tattauna ainihin auren taron domin duba yanayin abinci mai gina jiki a yankin tare da tsara hanyoyin magance wannan matsalar. Ga Aisha da ƙarshen rahoton. Da yake jawabi a wajen taron, ƙwararren masanin abinci mai gina jiki na hukumar UNICEF Edward Kutundu ya bayyana cewa bayanan da aka tattara sun nuna matsala ainun na matsanancin rashin abinci mai gina jiki a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru 5, musamman a jihohin Sokoto da Kebbi. A cewarsa, kaso 11 cikin 100 na yara a jihohin Sokoto da Kebbi na fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki, yayin da jihar Zamfara ke da kaso 8.5 cikin 100, lamarin da ya sanya jihohin biyu cikin rukunin da suka fi fama da matsalar, yayin da Zamfara ke matsakaici, wanda hakan shi ma barazana ne. A madadin shugaban ofishin UNICEF na Sokoto, Michael Juma, ya yaba wa hukumomin gwamnati da abokan hulɗa bisa haɗin kai da suka nuna wajen gudanar da wannan bincike. Yana mai jaddada cewa ingantattun bayanai na da matuƙar muhimmanci wajen tsara tsare-tsare da kuma ɗaukar matakan da suka dace. Shi ma da yake nasa jawabin, daraktan ayyukan lafiya a hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Sokoto, Muhammad Abubakar Kaura, ya bayyana jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara a matsayin masu kamanceceniyar al'ada da tattalin arziki, yana mai nuna buƙatar samar da tsari na haɗin gwiwa a yankin domin magance matsalar rashin abinci mai gina jiki. Waɗanda suka halarci taron sun haɗa da jami'an kula da harkokin abinci mai gina jiki na jihohi, jami'ai daga ma'aikatan yaɗa labarai, kasafin kuɗi da tsare-tsare, hukumar ƙididdiga, jami'an tsaro da kuma abokan hulɗa. Taron ya mayar da hankali kan yadda za a mayar da bayanai a aikace, inda mahalartan suka jaddada buƙatar faɗaɗa ayyukan ceto rayuka ta fuskar inganta abinci mai gina jiki da kuma ƙarfafa matakan da suka shafi al'umma domin daƙile wannan matsala da ke ta ƙaruwa. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tumaralla masu kallo kada a sha'afa, labarun da rahotannin na zuwa muku ne daga tashar Alu TV Nigeria mai da sharronta a Sokoto birnin Shehu.
Kuna iya bibiyar mu a shafukanmu na YouTube a Alu TV ko Facebook Alu TV News, ko kuma ku sauke manhajar mu a Play Store idan kuka latsa Alu TV domin ganin wayannin da ake toyawa kai tsaye da kuma abin da ya gabata a wannan tashar tamu. Yanzu haka dai labarin za su ci gaba. Hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Sokoto SUBEF ta amince da yin waɗansu sauye-sauye na sakatarorin ilimi a dukkan faɗin ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto domin ƙara inganta harkokin ilimi a wannan jihar. Wata sanarwa da muka sama tare da rattaba hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta SUBEF Murtala Muhammad Dalla da Tsamaye ya ce wannan dai matakin na ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Alhaji Umar na Gwari Tambuwal. Sanarwar ta ƙara cewa sauya wuraren aikin wani ɓangare ne na gyare-gyaren da ake yi domin farfaɗo da ɓangaren ilimi daidai da ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto ta Ahmad Aliyu na bunƙasa ilimi a dukkan matakai a jihar nan. Sanarwar ta umarci dukkan sakatarorin ilimin da abin ya shafa da su gaggauta zuwa sabbin wuraren da aka aike su nan take domin su aiki da kuma karɓa wannan umarnin. Hukumar bunƙasa masana'antu ta jihar Sokoto ta kai ziyarar ban girma ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa domin samun haɗin gwiwa da nufin bunƙasa tattalin arzikin jihar Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya halarci taron ga kuma abin da ya kalato muna. Da yake jawabi a yayin ziyarar mai ba gwamnan shawara kan bunƙasa masana'antu Honorable Abubakar Buda Amanawa ya ce an ƙaddamar da wannan shirin ne domin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin muhimman masu ruwa da tsaki da kuma ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar aiwatar da manufofin ƙudura tara na gwamna Ahmad Aliyu. Ya bayyana cewa hukumar bunƙasa masana'antu ta jajirce wajen inganta ci gaban masana'antu, samar da ayyukan yi da kuma bunƙasa ci gaba mai ɗorewa a faɗin jihar Sokoto ta hanyar kyakkyawar haɗin gwiwa da abokan hulɗar ci gaba. Honorable Amanawa ya ƙara da cewa hukumar a shirye take tsaf domin fara shirye-shiryen tallafawa matasa ta hanyar koyar da su sana'o'i da horar da su. Baiwa matasa ƙwarewa mai amfani, rage rashin aikin yi da kuma haɓaka harkokin tattalin arziki a matakin karkara. Da yake mayar da jawabi mai bawa gwamnan shawara kan ƙungiyoyin sa-kai da hukumomin tallafi, Abubakar Ahmad Sokoto ya yaba da wannan shirin tare da bayyana ziyarar a matsayin wacce ta zo a daidai da lokaci kuma abin yabawa, ya kuma jaddada shirinsa na bayar da dukkanin goyon baya da haɗin kai da ake buƙata domin tabbatar da ingantaccen haɗin gwiwa da zai hanzarta ci gaba tare da inganta rayuwar al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya. Saboda yanzu mun fahimci mun san abubuwan da suke yi, mun jiya su yi mana bayani, tunda da waɗannan mutanen su ko baƙin masu shigowa suna shigowa ta hannun budget, daga budget za a shigo su mu da su inda dace su ayyuka. Insha Allah za mu haɗa da su saboda a ce ta mu gaba insha Allah. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Jami'ar APC a jihar Sokoto ta samu ƙarin mambobi bayan dubban magoya bayan jam'iyyar PDP daga sassa daban-daban na ƙaramar hukumar mulkin Binji suka sauya sheƙa zuwa jam'iyyar ta APC daidai lokacin da zaɓen shekara ta 2027 ke ƙarasowa. An gabatar da waɗanda suka sauya shekar a gidan jagoran jami'ar APC a jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako a unguwar Gawan Nama, Sokoto. Da yake jawabi a wurin taron, tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Binji Silame, wani rabu Sa'adu na Bankar Binji, ya danganta sauya shekar da ayyukan ci gaba da gwamnatin gwamna Ahmad Ali Sokoto ke aiwatarwa a faɗin jihar Sokoto. Ya ce ƙarin wasu mambobi daga sauran jam'iyyu na siyasa na ci gaba da nuna sha'awar shigowa jam'iyyar APC domin kada a basu baya. A nasa jawabin, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako
ya lale marhaban da waɗannan mambobin tare da ba su tabbacin cewa za a tafi tare da su a harkokin gwamnatin jihar Sokoto. Taron ya samu halartar shugaban karamar hukumar mulkin Binji Honorable Dikko na Bunkar Jamali da ɗan majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar mulkin Binji Honorable Tukar Umar Binji da shugaban jami'ar APC na yankin da babban lauyan gwamnatin jiha Kana kwamishinan shari'a barista Nasir Muhammad Binji da dai sauran masu ruwa da tsaki a lamarin siyasar APC a karamar hukumar mulkin Binji. To duka labarin namu kenan ka mai ban kwana ga bitar ɗansu da aka riga aka ji. Mun ba ku labarin cewa gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ƙara inganta tsaro da bunƙasa ci gaba mai ɗorewa a jihar Sokoto daidai lokacin da ya karɓi mambobin mahalarta taro kwas na 12 daga kwalejin koyon yaƙi da suka kawo ziyara a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Mun kuma rawaito muku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta sake tabbatar da ƙudurinta na ƙara inganta harkokin kiwon lafiya da kyautata rayuwar al'umma a faɗin jihar Sokoto daidai lokacin da mataimakin gwamna ya karɓi bakoncin wakilai daga asusun majalisar ɗinkin duniya na WHO da kuma na ba da tallafin ƙananan yara na UNICEF a fadar gwamnati. Daga ƙarshe kuma mun shaida muku cewa hukumar bunƙasa masana'antu ta jihar Sokoto ta ƙara ƙaimi wajen haɗa gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da na ƙasa da ƙasa masu ba da tallafi domin ganin cewa an bunƙasa tattalin arzikin jihar Sokoto domin ƙara faɗaɗuwa. Jama'a labarin namu kenan. Bashir Abubakar Kicar ku na muku lafiya, Sado Alheri. The Senate declining assent to the National Identity